Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Dozens of protesters marched through the streets of New York yesterday outside Prime Minister Benjamin Netanyahu's hotel. The protesters in New York, backed by activists flown in from Israel, are holding Israeli flags bearing a line from the national anthem, "Free in Our Land," which means free to live as a nation in our land. The demonstrators chanted a number of slogans including "Government of Criminals," "Democracy or Rebellion," and "Bibi, Sarah, Israel is not Hungary." The protesters arrived at the scene around 3 a.m. local time when Netanyahu arrived at the city. Azerbaijan has launched a counter-terrorism operation against Nagorno-Karabakh. The defense ministry in Baku said this on Tuesday. In a statement, the ministry did not give details, saying only that the counter-terror operation began a few hours after 4 soldiers and 2 civilians were killed by mines planted by Armenian diversionary operations in Nagorno-Karabakh. According to the statement, Baku informed Russia and Turkey about the operation, as MTI reported. Russian foreign spokeswoman Maria Zakharova said Azerbaijan informed Russian peacekeepers minutes before the operation was launched. The UN spokeswoman expressed concern. It is important that all military activities cease and both sides return to sustained dialogue to avoid further clashes, said Stefan Dujaric. The European Union must create peace in its neighbourhood. It must be able to protect its external borders against illegal migration, and it must stop applying double standards to Poland and Hungary, said János Bóka, Hungarian minister responsible for EU affairs, in Brussels on Tuesday. Arriving at a meeting of EU ministers responsible for EU affairs, János Bóka said that during the informal breakfast meeting, he presented the Hungarian position on the rights and situation of the Hungarian minority in Transcarpathia. The Hungarian government would like to see a solution that regulates not only education, but also issues covered by the language and minority law in accordance with the recommendations of the Venice Commission, in line with the pre-2015 situation, he said. He said that the recent visit of President of the Republic Ottolin Novak to Ukraine gave a new impetus to the discussions on the situation of the Hungarian minority in Transcarpathia. According to the UN, countries should consider paying financial compensation for the former enslavement of people of African descent, despite the fact that the passage of time and the difficulty of identifying the perpetrators make it particularly difficult to meet these legal claims. In a report published on Tuesday, UN Secretary General Antonio Guterres drew attention to the fact that no country has yet comprehensively accounted for its past. The Secretary General acknowledged that the historical wrongs suffered during colonialism and slavery can be particularly difficult to assess because of the economic damage caused by these processes, the length of time that has passed since then, and the difficulty of identifying perpetrators and victims. However, the report stressed that these difficulties should not be used as a basis for ignoring the existence of legal obligations to provide compensation. And finally, for the weather, small showers and thunderstorms are expected in the evening. Tomorrow, another warm airflow will determine our weather. The temperatures will average around 15 to 20 degrees Celsius in the morning and 25 to 31 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Dutzende von Demonstranten zogen gestern vor dem Hotel von Premierminister Benjamin Netanyahu durch die Straßen von New York. Die Demonstranten in New York, die von aus Israel eingeflogenen Aktivisten unterstützt wurden, hielten israelische Flaggen mit einer Zeile aus der Nationalhymne "Frei in unserem Land", was so viel bedeutet wie "frei als Nation in unserem Land zu leben". Die Demonstranten skandierten eine Reihe von Slogans, darunter "Regierung der Verbrecher", "Demokratie oder Rebellion" und "Bibi, Sarah, Israel ist nicht Ungarn". Die Demonstranten erreichten den Ort des Geschehens gegen 3 Uhr morgens Ortszeit, als Netanyahu in der Stadt eintraf. Aserbaidschan hatte eine Antiterroroperation gegen Bergkarabach gestartet, teilte das Verteidigungsministerium in Baku am Dienstag mit. In einer Erklärung nannte das Ministerium keine Einzelheiten, sondern erklärte lediglich, dass die Antiterroroperation einige Stunden nach der Tötung von 4 Soldaten und 2 Zivilisten durch Minen begonnen habe, die von armenischen Ablenkungsmanövern im Bergkarabach gelegt worden seien.
Der Erklärung zufolge hat Baku Russland und die Türkei über die Operation informiert, berichtete MTI. Die russische Außenamtssprecherin Maria Zakharova sagte, Aserbaidschan habe die russischen Friedenstruppen Minuten vor Beginn der Operation informiert. Die UN-Sprecherin zeigte sich besorgt. Es ist wichtig, dass alle militärischen Aktivitäten eingestellt werden und beide Seiten zu einem dauerhaften Dialog zurückkehren, um weitere Zusammenstöße zu vermeiden, sagte Stefan Dujaric. Die Europäische Union muss Frieden in ihrer Nachbarschaft schaffen. Sie muss in der Lage sein, ihre Außengrenzen vor illegaler Migration zu schützen, und sie muss aufhören, Polen und Ungarn mit zweierlei Maß zu messen, sagte der ungarische Minister für EU-Angelegenheiten János Bóka am Dienstag in Brüssel. Bei seiner Ankunft auf einem Treffen der für EU-Angelegenheiten zuständigen EU-Minister erklärte János Bóka, dass er während des informellen Frühstückstreffens die ungarische Position zu den Rechten und der Situation der ungarischen Minderheit in den Unterkarpaten dargelegt habe. Die ungarische Regierung wünscht sich eine Lösung, die nicht nur das Bildungswesen, sondern auch die Fragen des Sprachen- und Minderheitsgesetzes in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Venedig-Kommission regelt, und zwar in Übereinstimmung mit der Situation vor 2015, sagte er. Er sagte, dass der jüngste Besuch der Präsidentin der Republik Katalin Novák in der Ukraine den Diskussionen über die Situation der ungarischen Minderheit in den Unterkarpaten neuen Auftrieb gegeben habe. Nach der Ansicht der Vereinten Nationen sollten die Länder eine finanzielle Entschädigung für die frühere Versklavung von Menschen afrikanischer Abstammung in Erwägung ziehen, auch wenn es aufgrund des Zeitablaufes und der Schwierigkeit, die Täter zu identifizieren, besonders schwierig ist, diese Rechtsansprüche zu erfüllen. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht wies UN-Generalsekretär Antonio Guterres darauf hin, dass noch kein Land seine Vergangenheit umfassend aufgearbeitet hat. Der Generalsekretär räumte ein, dass das historische Unrecht, das während des Kolonialismus und der Sklaverei erlitten wurde, aufgrund des wirtschaftlichen Schadens, der durch diese Prozesse verursacht wurde, der langen Zeit, die seitdem vergangen ist, und der Schwierigkeit, Täter und Opfer zu identifizieren, besonders schwer zu bewerten ist. In dem Bericht wird jedoch betont, dass diese Schwierigkeiten nicht als Grundlage dafür dienen dürfen, das Bestehen rechtlicher Verpflichtungen zur Entschädigung zu ignorieren. Und schließlich zum Wetter. Am Abend sind leichte Schauer und Gewitter zu erwarten. Morgen wird wieder eine warme Luftströmung unser Wetter bestimmen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 15 bis 20 Grad am Morgen und zwischen 25 und 31 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. עשרות מפגינים צעדו אתמול ברחובות ניו יורק מול המלון של ראש הממשלה בנימין נתניהו. המפגינים בניו יורק, שתוגברו על ידי פעילים מישראל, אחזו בדגלי ישראל שעליהם ניתן לקרוא את אחת משורות ההמנון, עם חופשי בארצנו. המפגינים קראו מספר סיסמאות, ביניהן ממשלת פושעים, דמוקרטיה אומרת, וביבי, שרה, ישראל זה לא הונגריה. המפגינים הגיעו למקום בסביבות השעה 3 לפנות בוקר שעון מקומי, כאשר נתניהו הגיע לעיר. אזרבייג'אן פתחה במבצע נגד טרור נגד נגורנו קרבאח, כך הודיע ביום שלישי משרד ההגנה בבקו. המשרד לא נכנס לפרטים בהודעתו ורק אמר כי המבצע נגד הטרור החל שעות ספורות לאחר ש4 חיילים ו2 אזרחים איבדו את חייהם בנגורנו קרבאח עקב מוקשים שהוטמנו בפעולת הסחה הארמנית. לפי ההצהרה, בקו הודיע לרוסיה ולטורקיה על המבצע הצבאי, דיווח MTI. לפי דוברת החוץ הרוסית, מריה זכרובה, אזרבייג'אן הודיע לשומרי השלום הרוסים דקות לפני תחילת המבצע. דובר האו"ם אמר שקיימת סיבה לדאגה, חשוב שכל הפעילות הצבאית תיפסק וששני הצדדים יחזרו לדיאלוג מתמשך כדי למנוע עימותים נוספים, אמר סטפן דוג'ריק. האיחוד האירופי חייב ליצור שלום בשכונתו, עליו להיות מסוגל להגן על גבולותיו החיצוניים מפני הגירה בלתי חוקית, ועליו להפסיק להכיל סטנדרטים כפולים על פולין והונגריה. זוהי עמדתה הברורה של הממשלה, קבע יאנוש בוקה, השר האחראי לענייני האיחוד האירופי בבריסל ביום שלישי. בהגיעו לישיבת השרים האחראים לענייני האיחוד של המדינות החברות באיחוד, אמר בוקה כי במהלך ארוחת הבוקר הבלתי רשמית הוא הציג את העמדה ההונגרית בנוגע למצבו ולזכויות המיעוט ההונגרי הטרנסקרפטי. ממשלת הונגריה רוצה פתרון שמסדיר לא רק את החינוך, אלא גם נושאים במסגרת חוק השפה והמיעוטים בהתאם להמלצות ועדת ונציה לפי המצב לפני 2015. כפי שאמר, ביקורה האחרון של נשיאת הונגריה קטלין נובק באוקראינה נתן תנופה חדשה לדיונים בנוגע למצב המיעוט ההונגרי בטרנסקרפטיה.
לפי האו"ם, מדינות צריכות לשקול לשלם פיצויים כספיים על השיעבוד הקודם של אנשים ממוצא אפריקאי, למרות שחלוף הזמן והקושי לזהות את העבריינים מקשים במיוחד לעמוד בדרישות המשפטיות. בדוח שפורסם ביום שלישי הפנה מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש שתשומת הלב לעובדה שאף מדינה עדיין לא הסבירה את עברה באופן מקיף. המזכ"ל הודה כי יכול להיות קשה במיוחד להעריך את הנזק הכלכלי שנגרם מתהליכים אלו בשל הזמן הרב שחלף מאז, וגם בשל העובדה שכבר כיום קשה לזהות את העבריינים והקורבנות. יחד עם זאת, הוא הדגיש בדוח כי אין בקשיים אלה כדי להוות עילה להתעלמות מקיומן של חובות הפיצויים המשפטיים. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב צפויים ממטרים קטנים, זרם אוויר חם ישפיע על מזג האוויר שלנו מחר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 15 ל-20 מעלות בבוקר ובין 25 ל-31 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.